Tikulandireni tu konse komwe muli programu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Ndipo to programu ya Tchutchutchu cholinga chake nkuna kuti nkhani imene ikukambidwayo titsatire mozama komanso kuti tiphunzirepo bwino kwambiri. Ikamatha programu imeneyi timafuna kuti inu nini tonse tikhale kuti tadziwa chilungamo pa nkhani imeneyi. Dzina langa ndine Sam Kalimira ndipo nati nkupempheni kuti mukhale pomwe. Mpulogalamu ya lero timafuna timve Tchutchutchu weniweni wa nkhani yokhudza katemera. Uyoto ndi katemera amene akubwera mdziko muno, ndipo katemera ameneyo ndi amene inu ndi ine tena kuti tidzibaya makamaka pofuna kulimbana ndi muliri uja wa COVID-19. Lero lino ndakutengerani a Adrian Chikumbe, iwo watu ndi mneneri ku unduna wa zaumoyo. Achikumbe takulandira. Zikomo kwambiri. Nkhani yake ndi imene yoyo kuti katemera ndenda amene inu munabayitsa kale? Ine tunabayitsa kale semuwiri. Osachedwa Aba ndemwe yankha kuti yese muwiri. Mola suzi wa mtima wa moto. Ukupetonola? Chichewa chakwathu timate. Anthu akumanena kuti ukakha kuti akubaya ndiye kuti mavuto okhaokha. Ndiyeni mwati munabayitsa. Ine ndabayitsa. Tiyambe kai kumva kwa inu yokuti mutati mabayitsa zinakhala bwanji. Ine ndabayitsa oyamba ndinamva bendithu kathupika kutentha ndithwe kuti be makamaka usiku mmene umafika usiku namva be kathupi kuti be koma nanga sipo kuti ndimadziwa ndithu kuti munthu ukalandira katemera ngakhale anaja akalandira katemera nthawi zinapo kuti mwina amangolira sitidziwa kuti nchani komano amatenthanso thupi anaja ndiye ine ndimadziwa kuti nditentha thupi ndimaziyembekeza ndithu ndi nditatentha thupi naona kuti nangotenga panado nkumwa basi ndiye kuti ndatha nazo mmene kumacha sikuti zinapitirira. Sikunabwera ambulance. Ayi, sizinapitirira. Sikunabwera ambulance. Chipaulova kuti ayi kwabwera ambulance mpaka pa nyumba. Ayi ndithu moti imene mafika mmawa ntamwa panado napeza kuti basi ndatha nazo. Imene inali first job. Yes, ulendo oyamba umenewo. Wakatemera uja mumatithawa ndi AstraZeneca. Mtandira oyamba ameneyo ndiye pata dutsano nthawi kuti ndidzalandire wachiwiri. Sinamve chitomva kweni ngati mmene namvera ulendo oyamba uja. Hayi. Chabwino mwina pochifoti namwera to panado. Ntaona kuti nsamveso zijazi ndi namwera to panado. Desi sinavutike naye. Ineyo nafusa da ifaja kuti ineso nabayitsa osawiri. Andi mmene makabetsa ulendo wachiwiri ndinayi ndi manthaso kuti make ndivera ngati ndimva thupi kutentha chanchani koma ulendo wachiwiri zinayiza bwino moti sinamweso panado. Zinayenda ndithu bwino ndithu. Koma no mwina katemera amene yokufuna yenkotani. Poyamba tiyambe kuti katemera ndi imodzi mwa njira zopewera matenda osiyanasiyana. Matenda tikhoza kuwapewa mu njira ya katemera kapena njiraso zina ngati zilipo ndi akakhala ngati COVID-19 njira zina zijatakhala tukambirana zambirimbiri zija makamaka zitatu zija. Koma kuonjezera pamene panabwera katemerayo. Ndi katemerayo ndiofunika chifukwa choti munthu ukalandira katemera amene olotapeza kuti wakumana ndi zilombo timeneti mthupi mwako mpaka watitenga ndikuti sudwala kwambiri kufika kuti mpaka mwina upite kuchipatala ukagonekedwa mpaka mwina kumwaliranso kumene mwatsoka ayi timayembekeza ndithu kuti mwina upezeka positive koma mwina sungachite mpaka kudwala kwambiri ndio bwino wakatemera ameneyo. Kusenza kuti katemerayo ngonena kuti ukakati akubaya at least ibe ukhoza kulimba mtima kuti umoyo ndithu ukhalapo. Umoyo ukhalapo nchifukwa yake mwina pakadali pano kwa ambiri mbiri amene adabayitsa katemera ameneyo angakhale mmodzi yekha koma mwina umapezeka positive nkumayenda iwa jaso nkumadabo kuti mwatana ndipeza positive ine nanga simwina wasana kupeze umakaniza kuti sungatenge tizilomboto koma ukapezeka positive ndio umadzadabwa koma kumadabo kuti akumayenda ndithu muno bwino koma ambiri otero ndichifukwa anabayitsa katemerayo ngakhale ali mmodzi yekha tikulimbikitsa kuti munthu azimaliza yese muwiri koma patungotengera kuti nanga sipakatipa panalibe katemerayo koma amene anabayitsa kamodzi aja ngakhale analasa anabayitsa wachiwiri poti kunalibe amapezeka kuti sanadwale kwambiri. Ndeno amene excuse me amene abayitsa first job koma sanabayitse mwina make kachiwirika tinene kuti basi watakhala atangosiya ndiye kuti zabwino. Tinendenso kuti katemera aliyense amakhala ndi malamulo ake ngati mmene amakhalira mankhwala. Katemera uyu tikunena kuti ndofunika kubaya kawiri. Pali akatemera wena amafunika mwina even katatu mwina kafolo kamene mwachitsanzo anaje tikamapatsa katemera ngati wa polio amafunika ndithu kangapo ndikuti akhoza landira woyamba
wachiwiri uja wachitatu uja kuti atetezedwe munthu uja mokwanira ayenera kumaliza yense ndi amene anampangira AstraZeneca ndikuti munthu alandire kawiri kuti atetezedwe mokwanira ndi ukalandira woyamba uja ndi uyo amakhala kugwira ntchito komano ikafika miyezi 6 ndikuti tsopano amayamba kuthamo mthupi muja ndikuti amafunika kuti pabwere wina wachiwiriyu miyezi 6 isanathe ndikuti akangolumizana ndi wachiwiriyu zikusonyeza kuti ndithu munthu ndikuti watetezedwa mokwanira ndipo upangiri waposachedwa ukumanena kuti zikuoneka kuti chitetezo chako ku matenda a COVID-19 chikhoza kukhala mwinanso moyo wako wonse malingana ndi upangiri umene kubwera posachedwapo. Chabwino tikhaye tikubwereranso ku za katemera ameneyoyo koma tsopano tipite ku nkhani imene tabwerera pano kwambiri ndi nkhani yokhudza katemera amene akubwera kumeneyo katemera ameneyo makamaka anthu akumanga kuti JJ mwina ino amene mungamulongosere bwinobwino kuti ndi katemera wanji komanso mwina mwake ndiofunikira bwanji. Pamene anapeza matenda amenewo kuti COVID-19 alibe mankhwala anayambanso kumafufuza za katemera chifukwa kuti COVID-19 imayamba ndi zilombo ta virus timene matenda mankhwala ndithu ochiza matenda ngati oyamba ndi virus ndi ovuta mankhwala koma katemera alipo matenda angapo ndithu polio chikuku chiwewe ndi Johnson & Johnson ndi imodzi mwa akatemera amene anapezeka oti ateteze anthu ku matenda a COVID-19 alipo akatemera angapo koma poonjezera pa akatemera amenewo panapezekanso amene wa Johnson & Johnson. Ili ndi dzina la kampani yako America imapanga ma products ambirimbiri ndi apapa anatulukiranso kuti nawonso ayesere nawo kupanga katemera anapeza kuti katemera wawonso wakhoza mayeso malingana ndi pandandanda imene anayika kuti tidziwe kuti katemera yo athogwira ntchito timuvomereze akhale ndi izi ndi katemera amene wa Johnson & Johnson anachita bwino ndi kukhonza ngati imene anachitiranso AstraZeneca ndi akatemera ena. Mwina munthu kumafunsa kuti kodi katemera wa Johnson & Johnson ndi wa oyamba uja panopo amene mungaone kuti koma uyu ndiye wabwino akozokhala kuti ndafusa imene ifacha kuti anthu kunjaku ata akumafuna kumasiyanitsa ena kumati ine mwina watsopano sindibayitsa ndidikira abwere oyamba uja mutatupaseni kusiyana kwake kapena kufanana kwake. Poyamba ine ndinene za kusiyana kumene ndikukudziwa malingana ndi upangiri ndizibwereza abe kunena kuti upangiri ifa izi za science ndi ife sitimangonena za mutu mwathu koma zimene akatswiri anapeza. Kusiyana koyamba kumene ndingakutchule kwa katemera amene ndikuti wa AstraZeneca umabaya munthu kawiri umafunika kuti ubaye ndikudzabayanso patatha miyezi 3 kapena masabata 12 pamene wa Johnson & Johnson umabaya kamodzi. Koma ntchito yake kufanana kwake nkoti ntchito yake ndi imodzi. Yenseyu anapezeka kuti amateteza anthu ku COVID-19 ndithu mokwanira makamaka munthu akalandira kusiyanitsa ndi amene sanalandire. Ndiye tikanena kuti uyu wabwino ndi uyu ayi si wabwino kwenikweni mwina izo nzovutirako zili ngati mmene munthu angaonere kuti kaya magalimotowa wina akhoza kuti ayi ine koma galimoto yakuti ayi amene anakhala wina akuza kuti ayi ine koma galimoto ya mtundu wakuti ndi mwina akhoza kutengera brand ya brand ena mata ine makonda galimoto muna za Toyota ena Nissan ena kuti Honda ngakhale ngati mikaka yomwe mukapeza kuti mkaka wina uli dzina lina wina dzina lina poti udatchuka kale mwina wakhala pansi kanthawi yayitali anthu akhala kukudziwa pamene wina ngoyamba kumene koma useuja muona kuti mukayika kaya ndi mukhofi kaya ndi muti muona kuti koma kwake ndi mkaka ndithu useuja ndithu ntchito ine mmafuna inu kuti mumweti wa mkaka. Koma tu kunjaku anthu akumanena kuti katemera wa Johnson & Johnson akuti ali mavuto wambiri kuyerekeza ndi wa extra woyamba uja atu ali mavuto kwambiri moti mpaka na kufika ipena pona kuti ena umakhala ndi mantha kuti koma ineyo mwina ningodikira woyamba uja tatiuzeni mavuto ake ngotani. Ngakhale tu poyambanso ninene kuti ngakhale uyu wa AstraZeneca takhala tikulandira mdziko munoyu anthu ankamunenera zambiri maiko ena amukana ayi akuti akumayambisa zakuti pamene ife timadziwa kuti ngati mabungwe amene anakhazikitsidwa dziko lapansi kuti azipereka uphungu upangiri odalirika ku nkhani za umoyo avomereza kuti atipatse uyu ndi atilakwitse lero poti uyu soyamba kuti mabungwe amenewo ativomereze pali akatemera ambirimbiri amene akhala kutivomereza kuti tengani katemera uyu ali bwino katemera uyu ali bwino.
ndiye chimodzimodzinso uyu wa Johnson & Johnson potengera maiko ena amene akhala akupereka kumeneko sitidamveko mbiri zoti kaya mwina anthu kaya 100 amwalira kaya yayi anthu mwakuti atuluka zakuti ife sidalandireko echifaina kumati anthu akutupikana koma ena kuti mwina munthu akumakupeza wauma magazi basi umapanga clot komano kuti titeneni kuti tatipatsani zitsanzo za anthu amenewo mwina adauma kwa magazi muona kuti anthu aja tikusowa kuti tipereke zitsanzo chifukwa nthawi zinatu zimatha kuchitika ngakhale nsima yomweyi mupeza kuti mwina mwa anthu 500 mwina anthu awiri akuti ine tusinimadya nsima koma singanene kuti nsima ndiyoyipa chifukwa kuti anthu awiri mwa anthu 500 akuti adana nayo chimodzimodzinso ngakhale Johnson & Johnson kapena katemera wina aliyesi kapena mankhwala ena aliwonse mukapezekabe kuti ena mwina sanagwirizane naye ndiye sitinganene kuti ndiyoyipa chifukwa kuti mmodzi mwa anthu amenewo wadana nawo sizingatheke ndithu mankhwala ena aliwonse kapena katemera aliyense mwina ndithu mmodzi mwa anthu ambirimbiri amapeza kuti mwina wadana nawo koma mukayang'ana gulu la mbiri limene likuthandizika ndeti mati ayi ichi nchabwinobwino tiye tigwiritse ntchito chimodzimodzi katemera ameneyo anthu mwina akhoza muona ngati achikumbe panopo mwina mukuzemba tatipatseni chithunzithunzi munthu atakhati wabayitsa Johnson & Johnson akhani mavuto otani tikudziwa kale ubwino wake ubwino tikudziwa kuti ndi kuti chiopsezo chena kuti atha kudwalika kwambiri atakha kuti watenga kachirombo kamene ka COVID chimakhalira chotsika mapesenti chake ndi ochepa kwambiri uthokana ako koma mwina nkumayenda nkumagwira ntchito pesa ko nkumayenda ndithu koma nonga sona bayitse ndi uli pavuto koma no mwina tiuzeni ma side effects ake amene angapezeke poyerekeza kunena kuti mwina anthu amvetsetse chifukwa anthu ena akhulumana ngati kuti mwina kapena kalira amene yoyo mwina wake ena mati mpaka kufika mati nkwa fake katemera wa Johnson & Johnson apa ndiyelekeza ndi akatemera ena onse ndithu timayembekeza kuti munthu akalandira ayenera kumva kutentha thupi sikuti kutentha thupiko nkolakwika zikusonyeza kuti katemera uja ndiye kuti akugwira ntchito mthupimo chifukwa ngati munthu wangolandira katemera olo pang'ono kumva kakena kake mthupimo ndiye kuti katemera ameneyo mwina kapena wagwira kapena dasungidwa maloto osakhala bwino kapena chifukwa katemera uja amakhala kukadzutsa chitetezo cha mthupi ndiye chitetezo cha mthupi ili ngati ndithu barracks ya mthupi kuti igwedezeke ndi kuti kwabwera adani tsopano ngati katemerayo akuchititsa kuti munthu atenthe thupi ndi kuti wagwira ntchito komano si chimene ife timafuna palibe amene amafuna kuti atenthe thupi ayi mwina kathupika kumva ngati kufoka pang'ono kapena pamene wabayapo mwina akamakubaya muja ena mwina umva kakuwawa pang'ono iwe sumafuna umve kuwawa ako yayi koma amene ni ma side effects ndi zimene ife sitimazifuna koma tikatengera ubwino ndi side effect umapeza kuti ubwino ndi waukulu kwambiri ubwino kuchuluka kwambiri kusiyana ndi kuipa kwake panali nthawi ina tinkati tikadola malungo ndi umamwa mankhwala ena tinkati chloroquine umamva kuyaba mwina ka 2 days oloso kuwawa ndi umaona kuti ndimve kuwawa ndikumwa kapena ndisamve kuwawako koma ndife ni malungo aya kulubwino ndimve kuwawako ndithana nako ndi nchimodzimodzinso pamene papa zovuta zimene zingabwere ndi Johnson & Johnson sikuti nzochita kusiyana ndi zimene munthu angazione atalandiranso akatemera ena osiyanasiyana kungoti kawirikawiri amalandira akatemera enawo amakonda okhala ana ndi anawo mwina sanena safotokoza timangoona mwina mwana uja akulira mwina mwana uja watentha thupi koma pamene ndi akusonyeza kuti katemera uja akugwira ntchito ndiye kuti tinene kuti zovuta zodetsa nkhawa zoti tikhozopereka chiwerengero kuti monga anthu okwana 10 zimenezo ndi mwina palibe amene anawerengetserapo sitinamveponso kuti ayi mwina ka dziko lakuti kwapezeka anthu mwakuti zimenezo sidazione chifukwa tu msocial media mu anthu akumalemba ukapita pa masamba Facebook WhatsApp anthu akumalemba ndithu uva iyayi izo angofuna kungoti kumalayi uko basi tichepe chiwerengero atiso munthu sungabereke zinthu ngati zimene zozo unofika pena pona kuti amene amati ayi ukamwa basi ndi kuti dzingokhala ofoka sabata yonse mwauza kuti chani chifukwa panopo tu anthu ena sanabayitse andi iwowo afuna akabayitse katemera ameneyo ndizoona anthu panga panopo alipo ena adi sanapange chiganizo afuna aonetsetse kaye mkulu wa bungwe la WHO pa dziko lonse lapansi Dr. Tedros Adhanom ananena kuti pamene tili ndi mliri umenewu wa COVID-19 pa dziko lapansi tikudandaula za mliriwu komanso china chimene tikuchidandaula ndi
misinformation ya pa matenda omwewa. Ndi pali matenda awa ngati vuto, koma pabweranso mlili wina wa uthenga olakwika umene ukumafalikira. Anthu ena kungosowa zochita basi mwina ali ndi maola 72 pa tsiku limodzi ndi alibe nawo chochita, amakhala kumapeka mabodza pazolinga zawo mwina basi ena zibwana chabe basi mwina kasuta fodya ena ndi amene timadzakhulupirira ndi abwinobwino kuti sitinasute nawo fodya uja pamene uyo amapangayo analoti mwina chifukwa kuti wasokonezeka ndi zina zake mwina so ayi nkhala zibwana mwina so ayi chifukwa cha zikhulupiriro zake zimene ndi zikhulupiriro zanga nzosiyana. Ena ali ndi zikhulupiriro zina mwina pa chipembedzo chawo sakhulupirira mankhwala ndi akatemera omwe ndi ngati njira imodzi yolimbikitsira ena kuti akane mankhwala ndi akatemera amakhoza kumafalitsa mabodza amene aja. Ndi nchifukwa timafuna kuti tipemphe ndithu kuti nthawi zina pa social media ndi pamenepo ko pali zina ndithu uthenga wina wabwinobwino koma uthenga wambiri wachulukira monga adaonera Dr. Tedros Adhanom WHO aona kuti umene unso wasanduka mlili ndithu paokha ofunika kuti tithane nawonso. Munthu anabayitsa katemera woyamba uja ndiyeno second jab sanakabayitse athu akabayitsa wa Johnson wabwera malingana ndi upangiro umene tili nawo mdziko mwathu muno motengeranso kwa akatswiri tikupitiriza uthenga umene tinali nawo mbuyomu kuti mwina munthu suyenera kungophatikiza mankhwala kapena akatemera mopanda upangiri wa akatswiri azachipatala. Ndi upangiri umene tili nawo pakadali pano pa akatemera awiriwa omwe onsewa ndi otafuna kuthana ndi COVID-19 koma pakadali panopo ndikuti pakadali pano chifukwa mwina nkutheka kuti mtsogolo muno mwina zidzasintha koma pakadali pano sitikuyenera kuti tiphatikize amene wabaya AstraZeneca woyamba uja kaya palibepo wapeza wachiwiri atatha angodikira kuti wina abwere adzabayitsenso wachiwiri asaphatikiza asayambirenso wa Johnson & Johnson ayi wa Johnson & Johnson moyo wa odwala amene ndimawasamalira abale anga ndi dera langa ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine ndi ena omwe anali limodzi. It's about time. It's about time. Sales of the EcoSport have been slow in Germany, our car tester Michel Assenmacher says, so Ford has given it a facelift, but the changes lie in the details. It started to rain, so we're going to hop inside. The body has hardly changed, but Ford has revised it to make the EcoSport more fun to drive on European roads. To date, the model has done well only in South America. It's been available from European dealers for 18 months, but so far has failed to win over buyers. Developers have realized that Europeans view the EcoSport as a city, not an off-road vehicle. So they revised the suspension, lowered the ride height by 10 millimeters, and retuned the steering. Michelle likes the SUV-like seat height, but the steering is a bit squishy, and she'd like more road feedback. Engineers have applied some spit and polish to the interior. They've added chrome trim and high-gloss piano black finishes in the cockpit. Still, the 4-inch screen feels outdated. Nothing has changed in the trunk. It still holds 1,240 liters. Michelle points out that the biggest visible change is at the rear, where designers have dropped the hatchback-mounted spare wheel. The reason was aesthetic. Potential buyers simply didn't like it. So some dealers went ahead and removed the spare wheel themselves in the hope of making the car more attractive. The spare wheel is still available as an extra feature, naturally at extra cost. The Ford EcoSport has a Fiesta-based chassis and is the smallest member of the company's SUV family. The titanium version that we tested comes with a silver-colored roof rack.
The manufacturer says the 1-liter 92-kilowatt gasoline engine has a consumption of 5.4 liters per 100 kilometers. The titanium version is priced around 20,800 euros in Germany. Michelle's verdict is that the EcoSport doesn't have much pickup. She needs to keep it high up the rev range, which in turn increases gasoline consumption. Nevertheless, Ford says the 1-liter EcoBoost engine is the most popular. For drivers looking for more than 92 kilowatts, there's a new variant coming out in the spring. Equipped with a more powerful engine and sportier design, the S-Line is designed to broaden the car's appeal. Michelle says if you're not after bells and whistles but still want a cozy and above all straightforward car, then the EcoSport is perfect. With a starting price at under 20,000 euros, it offers great value for money. Competition in the subcompact car market is fierce. Some manufacturers try to woo customers with extra space, while others invest in high-tech and provide additional assists. Today, we compare two subcompact cars, the Korean i10, which offers extra space, and the Japanese Aygo, equipped with the pre-collision assistant, known from higher vehicle classes. We'll begin our test with the Aygo. Test driver Matas Kurat says the Aygo has tight gearing, which is good because you often have to change gears. The engine isn't very powerful, under less than 4,000 revolutions, so drivers need to keep their foot on the gas. He also points out that the engine is rather loud, which makes it feel almost like a race car. Man hat schon ordentlich hier so ein bisschen so Rennfeeling fast schon. Toyota offers one engine in the Aygo, a 1-liter 3-cylinder with a power output of 51 kilowatts. It is supposed to use just 4.1 liters for 100 kilometers, but city traffic will burn much more fuel. Mata says that air conditioning systems draw a lot of power from a small engine. After turning it off, the car runs much smoother. This effect is less pronounced with a 150 kilowatt engine than with a 50 kilowatt engine, he explains. The tester says that an unrestricted view is important for city cars, but this car's low back windows make parking tricky. Dass durch die hochgehende Fensterlinie so im hinteren Bereich dann doch ein bisschen was an Überblick fehlt, den man sich dann manchmal beim Einparken wünschen würde. Schade eigentlich. Schauen wir uns mal an. He examines the back of the car and likes that it has 5 doors. But Matas criticizes that getting inside isn't easy because the car is small and there is little leg room. Hier hereinzukommen und auch mit der Kniefreiheit, da ist es jetzt nicht so weit her gut. Particularly tall or big people might struggle, he notes. And if you install an infant or baby car seat, there is very little space. Das schon schwierig vor. Oder auch wenn man hier, weil es gibt ja serienmäßig natürlich Isofix-Halterungen hier auf den beiden Rücksitzen, eine Babyschale dran machen möchte oder einen Kindersitz, dann ist der Platz doch ein bisschen knapp. Naja. Außerdem And the back windows can't be cranked open or lowered mechanically, but only popped out. Ausstellfenster. Schauen wir uns das Ganze Matas takes a look at the Hyundai i10 and points out its larger door. This means that getting into the car is much easier. Also, the back windows can be fully lowered by pressing a button. Matas then examines the front of the car. The Hyundai i10 has been on the market for 2 years.
Its entry price is 10,000 euros in Germany, so this is an option for customers on a limited budget. The car accelerates from 0 to 100 kilometers per hour in 15 seconds. Not spectacularly fast, but enough for city commutes. Like the Toyota Aygo, the Hyundai is also powered by a 3-cylinder, 1-liter engine. And just like with the Toyota Aygo, you really need to keep the motor in the i10 in high revs, which also increases fuel consumption considerably. The Hyundai's small engine has a power output of 49 kilowatts, which allows for a maximum speed of 155 kilometers per hour. The manufacturer claims that it uses 4.7 liters per 100 kilometers on average. But in reality, it usually doesn't get such good mileage. A good view is essential for city cars, Mattes points out. Here too, the i10 is ahead of the Aygo. The rear windows are lower than in the Aygo, so it's easier to see what's behind and to the right. Mattes tells us this helps also when parking. So what's the verdict on these two city cars? Grundsätzlich bedienen beide Autos ja das gleiche. Mattes says that both cars are in the same segment, but they target different customer groups. While the Toyota Aygo has a very youthful, lively and sporty feel to it, the Hyundai i10 has a more serious, grown-up touch. Mattes prefers the i10 because it offers more space, while the Aygo feels somewhat cramped, even though the Aygo displays better craftsmanship than the i10. Unter Umständen beim Aygo vermissen könnte, auch wenn der Aygo von der Verarbeitung in manchen Punkten schon dem i10 überlegen war. Just in time for the 40th birthday of the Golf GTI next year, Volkswagen is putting a special treat on the road for GTI fans. The Golf GTI Club Sport produces 195 kilowatts, and its boost function can increase that to 213 kilowatts for up to 10 seconds. This enables the GTI to sprint from 0 to 100 in just 5.9 seconds, making it the most powerful vehicle in the GTI series so far. Nissan has expanded the selection of engines in the third generation of the X-Trail. The roomy crossover model is now also available with a 4-cylinder turbocharged gasoline engine. The new basic engine gets 120 kilowatts from 1.6 liters of capacity and is highly efficient. The new Nissan X-Trail 1.6 DIGT can be had in Germany from 24,750 euros up. Audi launched the Avant with the claim beautiful wagons are called Avant. The company still stands by that slogan after selling 2.5 million of the station wagon models. 2/3 of all Audi A4s are station wagons, and Audi wants to continue this success story with the new Avant under the slogan Truth in Engineering, emphasizing the car's efficiency and driver assist systems. Car tester Reinhold Deisenhofer says Audi's designers have shown how less is more. The new Audi A4 Avant weighs less but has more storage space. Other than that, the design has hardly changed because why mess with a good thing? The new Audi Avant is 120 kilograms lighter than its predecessor and comes with a choice of 7 different engines. The 2-liter TFSI Ultra produces 140 kilowatts and accelerates the car to 100 in 7.5 seconds. Audi says this variant needs 5.6 liters of gasoline per 100 kilometers. When it comes to the interior, says Reinhold, Audi's craftsmanship and ergonomics are the industry benchmark. He's impressed by the intelligent adaptive cruise control with its predictive efficiency assists. The cruise control and the sat-nav work together. For example, the system knows that a town is coming behind the approaching hill, so that it makes no sense to step on the gas. The car knows it's time to slow down, and that saves fuel. On a country road, the system autonomously brakes and accelerates, for example, before and after a curve.
It also recognizes traffic signs, and depending on whether the suspension is set to sporty or comfortable, it calculates how to take a curve without boring or scaring the driver, respectively. Einhold says